হ্যালো বন্ধুরা, সবাই আশা করি হয়তো ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি কীভাবে বিজনেস অ্যাকাউন্ট অন করা হয়। বিজনেস অ্যাকাউন্ট থাকলে পেজ সহজে হ্যাক করতে পারে না। আমি আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি কীভাবে বিজনেস অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হয়। আমি এখানে লিঙ্ক লিখছি, আগে ফার্স্টে দিয়ে গিয়ে আপনার ডেস্কটপ সার্চ করে নিতে হবে। ডেস্কটপ সার্চ করে দিয়ে এখানে আপনারা দেখেন business.facebook.com। এরপর দেখেন এই বিজনেস ফার্স্টের বিজনেসে ক্লিক করেন। দেখেন অলরেডি এটা আমার বাংলা চলে আছে। আমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করতেছি, ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হয়েছে। ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে দেন, ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট দিয়েছি। আপনি নাম দেন, এবার এখানে ইমেল আইডি দেন। আমি আমার ইমেল আইডি খুঁজে রাখছি। দেওয়ার পরে আপনি এসে নেক্সটে ক্লিক করেন। এই নেক্সটে ক্লিক করেন। ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে অলরেডি চলে আসছে। আর কান্ট্রিতে ক্লিক করেন, বাংলাদেশ দেওয়ার পরে দেখেন অ্যাড্রেস দেন। এখানে কপি করে রাখছি অ্যাড্রেস। আমি অ্যাড্রেসটা এখান থেকে কপি করে পেস্ট করে দিই। দেখেন সিটি, কপি করে রাখছি এখান থেকে। পোস্ট কোড দিয়ে দেন। দিয়ে দেন আপনার বিজনেস নাম্বার। ওয়েবসাইটের নাম দিয়ে, আমি আমার ওয়েবসাইটের নাম দিচ্ছি www.facebook.com। এরপরে সাবমিটে ক্লিক করেন। আচ্ছা, ফোন নম্বর দিয়ে নেই, বলে গেছে আপনারা বিজনেসের যে ফোন নাম্বারটা দেবেন ওই ফোন নাম্বার 0। আপনারা অবশ্যই ফোন নাম্বার দিয়ে আমার দেখবেন, চেক করে দেখবেন ফোন করছেন কিনা। তো সাবমিটে ক্লিক করবেন। অবশ্যই এখানে আগে
ফোন নম্বর আগে যেহেতু বাংলাদেশ দিয়েছি, +88 দিতে হবে। সাবমিটে ক্লিক করেন। এখানে হয়ে গেছে আপনার ইমেল আসবে। এখানে যে ইমেল অ্যাড্রেসটি দিচ্ছে ওইখানে একটা ইমেল আসবে। ইমেল দেখবেন আমার কাউসার হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড, ঠিক আছে, ডাউন দিয়ে দেন। বিজনেস অ্যাকাউন্ট চলে আসছে। এখানে একদম সিম্পল একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট খোলা, ঠিক আছে। একটা মেইল আসছে, যেখানে মেইল আইডি আমার মেইলটা ওপেন এখানে আছে। এখানে দেখেন নিশ্চিত করুন, ক্লিক করেন। দেখেন বিজনেস অ্যাকাউন্ট অ্যাডমিন দেখছেন সব কিছু চলে আসছে। এখন বিভিন্ন সেটিংয়ের কাজ আছে, কাজগুলো করে নেওয়া একদম সিম্পল বিষয়। আপনার অলরেডি বিজনেস অ্যাকাউন্ট কি চালু হয়ে গেছে। দেখেন ইমেল অ্যাড্রেস হ্যাজ বিন ভেরিফাই হয়ে গেছে অলরেডি। ইমেল অ্যাড্রেস বিভিন্ন যদি আপনারা অ্যাড করতে চান তাহলে অ্যাড করতে পারবেন। সব কিছু একদম সিম্পল বিষয়, খুব সহজে। কিন্তু অবশ্যই ফেসবুক যেহেতু ক্রোমে করবেন, আপনারা ক্রোমে করার সময় যে ফেসবুক লগ ইন করতে হবে, লগ ইন করার পরে তারপরে দিয়ে এই অপশানে গিয়ে ডেস্কটপ মোড দিতে হবে। ডেস্কটপ সাইজ দিয়ে দিতে হবে। দিলে অবশ্যই কাজটা করে অবশ্যই কি সহজ হবে।